La vida diaria pues te levantas temprano, lo que comienzas a la irrigación de la planta, checar que estén bien, si les hace falta algo, fumigación, todo eso, ir checando planta por planta, como quien dice, para verlas que vayan bien en su desarrollo y pues, te den mejor producción. Luis Genaro Cruz Crisantos is a long way from Tacotalpan, Veracruz, Mexico, where he was born and raised. He works at a farm just south of Richmond. Trabajar con la naturaleza, las plantas y eso, es algo bonito, único, y te sientes como acobijado. ¿Por qué? Porque eso trabaja en tu país y haz de cuenta, te imaginas que estás allá. Estás en otro país, pero tú te haces la idea que estás allá y que pues esto es temporal. Cruz Crisantos is one of hundreds of thousands of immigrants who entered the U.S. legally with an H-2A visa. H-2A visas are sponsored by American farmers and allow migrants to live and work in the states for a short period of time. Mira, el trámite más que nada es como ellos, que ya están acá y tienen estas tierras, ellos te piden como trabajador. Es una visa de H2A. Esa visa vienes a trabajar temporalmente, se puede decir 6 meses hasta 10 meses puedes trabajar. Y los beneficios son pues principalmente que vienes con papeles, vienes legal y vienes más que nada a aportar a este país conocimientos mexicanos, conocimientos de uno. Y los beneficios es que pues te dan vivienda, ese es algo primordial. Y pues más que nada ya vienes con un sueldo base. Cruz Crisantos has been coming to Virginia for the last 4 years to farm and has over 20 years of experience. He says the hardest part is leaving his family. Se siente feo dejar a mi familia. ¿Por qué? Porque te pierdes muchos momentos con ellos, inclusive sus cumpleaños. Vienes acá, regresas, los encuentras más grandes, o sea, todo diferente. Eso es algo que pues ya no regresa. Virginia Department of Agriculture and Consumer Services Commissioner Joe Guthrie says guest workers are absolutely essential and irreplaceable. It's very important that we have immigrant workers, guest workers who come to Virginia and are able to fulfill the jobs that need to be done. They very often bring very valuable skill sets with them. Guthrie says during the pandemic, we found out how fragile our supply chain and food systems are, and when writing policies, guest workers should be considered. I would certainly hope that our policies would keep in mind the welfare of the workers who are coming here from other places and the value that they provide to us, and look at how important they are to our supply chain and to our food systems. But the reality is, farm workers are not protected despite agriculture being Virginia's #1 private industry, bringing in $70 billion a year. Virginia Delegate Elizabeth Guzman says. Many of them, if they are fortunate to come with a tourist visa to get a job, and then they realize that once they get here, even though they enter to this country legally through a visa, they have no rights. They can work long hours without breaks and without not even good conditions to live. And on the other hand, you have those who came here illegally, that it's even worse, right? They cannot speak up or say anything. Virginia's farm workers are exempt from minimum wage, collective bargaining, and overtime protections. Earlier this year, the Virginia Senate scaled back a worker overtime pay bill that included farm workers and would have given them the right to sue for unpaid overtime wages. And I realized that all of those exemptions were tied to the Jim Crow era. People of color that were exempt to have any type of rights. Guzman, who has visited migrant farm camps around the state, says the pandemic highlighted the often challenging conditions that farm workers face. Many of them have to share a bathroom, that many of them don't have heat, AC in the summer, or even heat in the winter time, and how they just try to follow whatever they could work according to the season. Manuel Gago works for Legal Aid Justice Center, informing farm workers of what to do when they face injustice.
which Gago says can be difficult since workers are often isolated in camps across Virginia. Lamentablemente, los trabajadores agrícolas no tienen muchas protecciones y es algo que pasa en todo Estados Unidos, a excepción de los estados que siempre, los usuales, que es California, Oregon, Nueva York, Washington, que tienen más protecciones. Pero es triste ver que no tienen derecho al salario mínimo, al overtime, que no tienen derecho a organizarse, a protegerse. Gago says when legal aid does outreach, they mainly go to listen to farm workers so they can work to address concerns from the fields. Y sepan que con o sin documentos tienen que ser tratados como seres humanos. No importa lo que diga un papel, el trabajo que hacen ellos es invaluable y tiene que ser respetado. Emilio Lopez Castelo entered illegally into the U.S. in 1996 and has worked in Virginia's Christmas tree industry ever since. Working with Christmas trees is delicate but dangerous work, Lopez Castelo says. Workers must tend to the tree, trimming and shaping over years what becomes a staple item in many households during the holidays. El peligro más que nada, cuando andas apodando te puedes cortar. Si no tienes cuidado, si hay mucho monte, te puedes ganchar con machete, te cortas o algo. He escuchado que cuando sprayas es puro veneno. El veneno te hace daño. Con el tiempo, o sea, si todos los años trabajas en el pino, necesitas tener mucho cuidado. Cuidarte porque pues son químicos. Pero en fines de semana yo me voy a las 5 de la mañana a los pinos de Navidad. Regreso, bueno, termino allá de trabajar hasta las 5 de la tarde. A mi casa vuelvo a llegar como a las 6 y media de la tarde. Casi 12, 13 horas fuera de tu casa. Son horas a veces de que si lo que ganas es muy poco, desgraciadamente. Para poder hacer algo necesitas meter 10 horas. Si no, pues no conviene ni la levantada, la desvelada, porque pues es temprano, está oscuro. Me voy oscuro y regreso oscuro. Lopez Castelo says he would like to see Virginia farm workers like himself protected and supported. Que apoyaran al trabajador, porque que te dieran las herramientas adecuadas, les dieran descansos suficientes, vacaciones, más que nada, tiempo extra, porque, como te digo, mucha gente trabaja 10 horas diarias, a veces 6 días a la semana, e igual no le pagan overtime. Eso no está bien. Thank you for watching. Continue to follow Virginia news and stories by subscribing to our VPM YouTube channel.